Jai. Shri Caitanya Caritamrta ki Jai. Jaya Jaya Shri Caitanya Jai Nityananda Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Caitanya Jai Nityananda Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Caitanya Jai Nityananda Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desa Tarini Namo Mahavadhanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tuishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Garim Tat Kripa Tamaham Bande Shri Guru Dinatarine. Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Garim Tat Kripa Tamaham Bande Shri Guru Dinatarine. Prabhupada translate that one, let me die now. It means, while I can still chant before my throat becomes much more choked up, or whatever happens to people before they die, let me die, and it means let me die chanting. Not that we're suicidal, but... Прабхупада это переводит так, что дай умереть, оставить тело, пока в сильном теле и в сильном сознании, до того, как начнут происходить эти вещи, когда начнут предохранять предметы, и мой разум будет слаб. A little translation is different. Let my swan of my mind entangled in the lotus, and all that. Okay, this is chapter 14, Caitanya Caritamrta Anchalila. Lord Sri Caitanya Mahaprabhu's feelings of separation from Krishna. И мы читаем 14 глава Антялилы, которая называется «Господь Шри Чайтанья Махапрабху переживает чувство разлуки с Кришной». Srila Bhaktivinoda Thakur gives the following summary of the 14th chapter on Chaitanya's feeling of separation from Krishna resulted in highly elevated transcendental madness. When he was standing near the Garuda Stamba and praying to Lord Jagannath, a woman from Orissa put her foot on the Lord's shoulder in her great eagerness to see Lord Jagannath. When Chaitanya Mahaprabhu went to the temple of Lord Jagannath, he was absorbed in ecstatic love and saw only Krishna. As soon as he perceived this woman, however, his external consciousness immediately returned. And he saw Jagannath Baladev and Subhadra. Okay. Шрила Бхактивинода Тхакур дает следующее краткое описание содержания 14 главы Антялилы. Чувство разлуки Шри Чайтаньи Махапрабху с Кришной резко усилило, и вот он чудесный экстаз. Когда он стоял возле Гаруды Стамбы и молился Господу Джаганнатхе, женщина из Орисы поставила ногу на его плечо, чтобы лучше разглядеть Господа Джаганнатху. Говинда наказал ее за то, что
за это, но Чайтанья Махапрабху восхвалил ее рвение. Когда Чайтанья Махапрабху отправился в храм Господа Джаганатхи, он был полностью поглощен экстатической любовью и видел только Кришну. Он оказался рядом с женщиной, однако его внешнее восприятие тут же переключилось, и перед ним предстали Джаганат, Баладев и Субхадра. Caitanya Mahaprabhu also saw Krishna in a dream, and he was overwhelmed with ecstatic love. When he could no longer see Krishna, Sri Caitanya Mahaprabhu compared himself to a yogi and described that now that yogi was seeing Vrindavan. Sometimes all the transcendental ecstatic symptoms were manifest in him. One night, Govinda and Swarup Damodar noticed that although the 3 doors of the Lord's room were closed and locked, the Lord was not present inside. Seeing this, Swarup Damodar and other devotees went outside and saw the Lord lying unconscious by the gate known as Singhadwara, the Lion Gate. Когда Чайтанья Махапрабху видел Кришну во сне, его захлестывала экстатическая любовь. Когда же Кришна исчезал, Махапрабху представлял себя йогом, и его глазами описывалось удивительное во Вриндаване. Иногда у него появлялись трансцендентные признаки экстаза. Однажды ночью Говинда и Сваруб Дамодар заметили, что хотя все 3 двери в комнату Господа были закрыты заперты, Господа там не было. Обнаружив это, Сваруб Дамодар взбудили землю и отправились в поиск. His body had become unusually long, and the joints of his bones were loose. The devotees gradually brought him back to his senses by chanting the Hare Krishna mantra, and then took him back to his residence. Sri Caitanya Mahaprabhu mistook a sand dune known as Chataka Parvat for Govardhan Hill. As he ran toward it, he became stunned, and then the 8 ecstatic transformations appeared in his body due to great love for Krishna. At that time, all the devotees chanted the Hare Krishna mantra to pacify. И они нашли Господа лежащим без сознания у ворот Симхадвары. Его тело выглядело неестественно длинным, а суставы и мышцы были расслаблены. Преданные с трудом привели Шри Чайтанью Махапрабху в чувство, повторяя мантру Харе Кришна, а затем отвели его обратно домой. Однажды Шри Чайтанья Махапрабху принял песчаный холм, известный как Чатака Парвата, за холм Говардан. Когда он подбежал к нему, то застыл в оцепенении, а затем из-за поглощающей любви Кришны на его теле проявились 8 признаков экстаза. Чтобы успокоить его, все преданные стали воспевать мантру Харе Кришна. All right. So before I start, one little story, nature story. I put it on my Facebook, but it says that there's only one bird that will, try to harass an eagle, and that's a crow. И перед тем, как мы начнем, я хочу рассказать одну историю, которую я делился вот сейчас на своем фейсбуке. Есть одна птица, которая доставляет беспокойство орлу. It will sit, get on the back of the eagle and try to peck its head for some reason. I don't know what it's trying to accomplish. Она садится на голову орла и начинает клювать. Орла и начинает клювать по голову, как будто причине она так делает. But it said the eagle doesn't worry about it. Stupid crow. Но орел не беспокоится о какой-то дурацкой вороне. But he just flies higher and higher, and then the crow can't breathe it when it gets too high. The eagles can go really high; they can fly over the big mountains. И орел не беспокоится об этой вороне, он просто начинает взлетать все выше и выше. У орлов есть такая возможность, они могут подниматься в небо. И он поднимается так высоко в том месте, где уже ворон не способен дышать, и поэтому он просто там... So then the crow will just fall off. И ворон, он как бы отпадает сам по себе. There's another one about a crow and a swan. Есть еще одна история про ворона и лебедя. The crow is challenging the swan to a flying contest or something. Есть
challenging for what? Like a flying contest, because crows, they can fly up and down and all around. И в этой истории ворон, он бросает вызов лебедю на состязание по полету. So the swan said okay, and he started just flying out over the ocean. И лебедь согласился и начал просто летать над океаном. So the swan, they can fly really far. И лебеди, они очень далеко могут летать. But then the crow, he was flying up and down and loop-de-loop and showing off. And the swan just kept going. Вверх-вниз, туда-назад, делал какие-то такие трюки, там выделывался. And then finally the crow got so tired, but he was too tired to fly back. И в конце концов ворон так устал от этого всего, что не осталось сил, чтобы полететь на солнце. So we have to decide if we want to be like a crow or a swan Нам надо определиться, мы хотим быть как ворон или как лебедь и другие орел. Don't be bothered by small things. Будем ли мы обеспокоены мелочами или нет? Of course, we're bothered by this virus, which is one of the smallest things we can imagine. Конечно, мы все обеспокоены вирусом, а вирус это вообще очень маленькая по размеру вещь. It's the power of the Krishna's energy. It's a tiny little part of it. And we think we're powerful. И это является всего лишь мизерное проявление могущества Кришны. Okay, number 1 verse. Krishna vicheda vibrantya manasa vipusha diyat yad yad vyadatta gaurangas talesha kachite duna. I shall now describe a very small portion of the activities performed by Lord Caitanya with his mind, intelligence, and body when he was bewildered by strong feelings of separation from Krishna. Сейчас я опишу небольшую часть тех поступков, которые совершил Чайтанья Махапрабху умом, разумом и силой тела, находясь в смятении и вызванном переживанием разлуки с Кришной. Jaya Jaya Shri Caitanya Swayam Bhagavan Jaya Jaya Gaura Chandra Bhakta Gana Prana. All glories to Shri Caitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of Godhead. All glories to Lord Gaurachandra, the life and soul of his devotees. Слава Шри Чайтанье Махапрабху, Верховной Личности Бога, слава Господу Гаурачандре, душе всех преданных. Jaya Jaya Nityananda Jaya Chaitanya Jivana Jaya Dvaita Charya Jaya Gaura Priyatama. All glories to Lord Nityananda, who is Sri Chaitanya Mahaprabhu's very life, and all glories to Lord Advaita Acharya, who is extremely dear to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Слава Господу Нитянанде, который вдыхает жизнь Шри Чайтанье Махапрабху, слава Адвайте Ачарье, который очень дорог Шри Чайтанье. Jai Swarupa Shivasadi Prabhu Bhakta Gana Shakti Deha Kadayena Chaitanya Varnana. All glories to Swarup Damodar and all the other devotees, headed by Srivas Thakur. Please give me the strength to describe the character of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Слава Сваруб Дамодаре и всем другим преданным во главе со Шривас Такуром. Пожалуйста, дайте мне способность описать качество Шри Чайтаньи Махапрабху. Prabhuda Vira Honmada Baba Gambira Pujitena Parekeha Yajapiha Yadira. Sri Chaitanya Mahaprabhu's emotion of transcendental madness and separation from Krishna is very deep and mysterious. Even one who is very advanced and learned cannot understand it.
призывание сочетания Махапрабху, охваченного трансцендентным движением, разлуки Кришны очень глубоки и таинственны. Никому, даже самому просвещенному человеку, не под силу их понять. Jite na pare yaha yaha varnite ke pare se buje varna. Bujite na pare yaha varnite ke pare se buje varne Caitanya Shakti Dine Yane. How can one describe unfathomable subject matters? It is possible only if Sri Caitanya Mahaprabhu allows that person to write. Кому под силу описать неописуемое, только тому, кого Шри Чайтанья Махапрабху наделит способностью сделать это. How can one describe unfathomable subject matters if it is possible only by Sri Caitanya Mahaprabhu gives him the capability? Unfathomable. Кому под силу описать неописуемое, только тому, кого Махапрабху наделит способностью сделать это. Sadhu Goswami Ara Raghunatha Das E Duire Kadachati E Lila Prakash. Sarupa Goswami Ara Raghunatha Das E Duri Kadache E Lila Prakash. Swarup Damodar Goswami and Raghunath Das Goswami recorded all these transcendental activities in Caitanya Mahaprabhu in their notebooks. Сваруб Дамодар Госвами и Рагунатха Даса Госвами описали все эти трансцендентные деяния Шри Чайтаньи Махапрабху в своих дневниках. Sri Caitanya Mahaprabhu's transcendental feelings of separation from Krishna and his consequent madness are not at all understood by a person on the material platform. Nonetheless, a so-called party of devotees named Nadiya Nagari has sprung up and introduced the worship of Vishnu Priya. This certainly indicates their ignorance concerning Caitanya Mahaprabhu's pastimes. In the opinion of Bhaktivinoda Thakur, these two great personalities, Swarup Damodar and Raghunath Das, recorded the activities of Caitanya Mahaprabhu moment by moment. They described these activities briefly as well as elaborately in their notebooks. Комментарий. Трансцендентное чувство разлуки с Кришной, которое описывается, испытывал Шри Чайтанья Махапрабху, Сваруб Дамодар Госвами и Рагунатха Дас Госвами описали все эти трансцендентные деяния Шри Чайтаньи Махапрабху в своих дневниках. For future reference, we should remember that Swarup Damodar Goswami recorded the pastimes briefly, whereas Raghunath Das Goswami recorded them elaborately. These two great personalities simply recorded the facts. They did not create any descriptive literary embellishments. You just finished the PowerPoint? Huh? You finished the PowerPoint for the verse 7? Maybe not, because I didn't hear you.
a few times. What's going on? Chaitanya Mahaprabhu's transcendental feelings of madness and separation from Krishna and his consequent madness are not at all understood by a person on the material platform. Nonetheless, a so-called party of devotees called Nadia Nagari has sprung up and introduced the worship of Vishnu Priya. This certainly indicates their ignorance concerning Lord Chaitanya's pastimes. In the opinions of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, such worship is a product of imagination. Many other methods of worshiping Chaitanya Mahaprabhu have been introduced, but they've all been rejected by stalwart devotees. Комментарий. Трансцендентное чувство разлуки с Кришной, которое испытывал при читании Махапрабху, и вызванное этим чувством безумия Господа, недоступно пониманию буддийских и теистических познаний. Несмотря на это, появилась секта псевдовайшнавов под названием Надия Нагари, которые стали поклоняться Вишну Прие. Это свидетельствует об их полном непонимании смысла вер при читании Махапрабху. По мнению Бхакти Сарасвати Такура, подобное поклонение выдумка. Люди также придумали много других форм поклонения Махапрабху, но настоящие преданные, подобные Бхакти Такуру, отвергают их. Шила Бхакти Такур составил следующий список авторитетных направлений вайшнавизма. They've been listed by Bhaktivinoda Thakur: Owl, Baul, Kartabhaja, Neda, Dharavesha, Shani, Sahajya, Sakhi Beki, Smarta, Jata Gosai, Ativadi, Chudadari, Gauranga Nagari. Anybody know what those are? Кто-то знает, что вот это за перечисление? Different types of Vaishnava. Sahajyas, different kinds of Sahajyas. I'm not sure. Разные типы сахаджи. Sahota Swami wrote a book describing all of them. Sahajya, we know they just make it easy. They think things like chanting Hare Krishna nullifies any sin, so you can do whatever you want and then just chant. И мы знаем, что сахаджи, они просто пытаются все нереально упростить до такой степени, что они говорят про святое имя, оно все очищается, оно может вести себя как угодно, повоспевать, и потом оно будет прочитать. But that's the offense of sinning on the strength of chanting. Но это является оскорблением святого имени, решив в расчете на очистительную силу святого имени. Sakhi Beki, they dress up like Sakhis. The men dress up like gopis. Например, саки беки, они считают, что они являются гопи, они переодеваются в гопи и пародируются. Smartas are just the only rules and regulations, but no bhakti. You know, they're just concerned about rituals, doing everything exactly. Смарты, они озабочены только о выполнении внешних ритуалов и о правильности. The Jata Gosai, that's the Brahmins by birth. Goswami by birth. Джата Госвами — это те, кто по рождению, они родились в семье браманов, просто по рождению. No matter what your behavior is, and no one else can be a Brahmin except if you're born. То есть там такое отношение, что неважно, как ты себя ведешь, никто с тобой не может быть браманом, только те, кто родились в семье. Ativadi, that's a group, I think, the ones that Nitai Gaur Radhe Shyam, Japa Hare Krishna Hare Ram. But anyway, the leader, he came to Lord Chaitanya. He said, "I've written the 13th canto of the Bhagavatam, and I want you to read it." So Lord Chaitanya didn't take him very seriously. He said, "Oh, you are Ativadi. That means you are very great. You're too great for me."
могу это читать, я Ативади, просто слишком велик для меня. You are more than me. So his followers, even now, they think that, he's greater than Lord Caitanya. И поэтому даже его последователи до сих пор у них такая слышали себе, что он даже более величественный, чем Господь Читания. And the Chudadhari, Chuda is a peacock feather. Чудадхари это павлиный пирог. So they dress like Krishna and put a peacock feather. And they sport with the Sakhi Bekis that dress like gopis. И они переодеваются в Кришну, надевают пироги, переодеваются в Кришну, и они как бы играют в такие вещи, это те, кто переодеваются в животных. So they have all kinds of crazy, some of them are sadhanas, different kinds of intoxication, or many things. То есть есть много странных безумных течений, и у них разные такие вещи, такие саданы, такие интоксикации и так далее. Cheap. So how do you mean say easy? They make it cheap. Сахаджи это значит легко, или они делают что-то самое дешевое. Swarup Damodar Goswami and Raghunath Goswami witnessed Chaitanya Mahaprabhu's activities firsthand and recorded them in 2 notebooks. Therefore, without reference to these notebooks, one cannot understand the activities of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Anyone inventing some new method for worshipping Sri Chaitanya Mahaprabhu is certainly unable to understand the Lord's pastimes, for he is bereft of the real process of approaching the Lord. Сваруп Дамодара Госвами и Рагунат Дас Госвами имели возможность воочию наблюдать влияние Махапрабху, и оба они запечатлели его поступки в своих дневниках. Поэтому, не обращаясь к их записям, невозможно постичь влияние Махапрабху. Любой, кто выдумывает новый метод поклонения через читание Махапрабху, несомненно лишает себя возможности понять игры Господа, ибо не идет по истинному пути, идущему Господу. Se kalaye duirahina Mahaprabhu pashe ara sabha kadacha karta rohina dura deshe. In those days, Swarup Damodar and Raghunath Das Goswami lived with Chaitanya Mahaprabhu, whereas all other commentators lived far away from him. В те дни Сваруп Дамодар и Рагунат Дас Госвами жили подле Шри Чайтаньи Махапрабху, в то время как все другие биографы находились вдалеке от него. Besides Swarup Damodar and Raghunath Das Goswami, there were many others who also recorded the Chaitanya Mahaprabhu's activities. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur believes that the people of the world would benefit greatly if such notes were available. It is a most unfortunate situation for human society that none of these notebooks are still around. Maybe they are, somebody might find them. Помимо Сваруп Дамодара и Рагунат Дас Госвами было много других людей, описывающих влияние Махапрабху. По мнению Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура, люди этого мира получили бы большое благо от их записей. К большому сожалению, эти писания не сохранились, и это великая потеря для всего человечества. They have Murari Gupta's notebooks. Есть также записи Мурари Гупты. Chane chane anubhavi e dui jana sanchepe bahulye korena kadacha gantana. These 2 great personalities, Swarup Damodar and Raghunath Das Goswami, recorded the activities of Chaitanya Mahaprabhu moment by moment. They described these activities briefly as well as elaborately in their notebooks. Эти два великих человека, Сваруп Дамодар и Рагунат Дас Госвами, поминутно написали все, что делал Махапрабху. Они описывали его поступки как сжато, так и подробно. Purport. For future reference, we should remember that Swarup Damodar Goswami recorded the pastimes briefly, whereas
Raghunath Das Goswami recorded them elaborately. These two great personalities simply record the facts. They did not create any descriptive literary embellishments. Имеется в виду, что Сваруб Дамодара Госвами описывал игры Господа вкратце, а Рагунат Дас Госвами подробно. Эти два великих человека записывали сухие факты, не прибегая ни к каким литературным сравнениям. Swarup Sutrakarta Raghunath Vrittikara Tada Bahuya Varni Panjatika Vyavahara. Swarup Damodar wrote short notes, whereas Raghunath Das Goswami wrote elaborate descriptions. I shall now describe Sri Caitanya Mahaprabhu's activities more elaborately, as if fluffing out compressed cotton. And Сваруб Дамодара делал краткие записи, а Рагунат Дас Госвами описывал все очень подробно. Особенно там много решать подписи записи. Просто пишу то, что делал Чайтанья Махапрабху со всеми подробностями. Panjitika means further explanations of the subject writing. Such explanations is likened to the process of fluffing out cotton. Антипика – это более развернутое пояснение предмета. Написание подобных разъяснений напоминает процесс распушения хлопковой ваты. Ate Vishwasakari Shuna Bhavera Varnana Aibe Bhavera Gyana Paiba Premadana. Please hear faithfully this description of Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic emotions. Thus you will come out to know his ecstatic love and ultimately will achieve love of Godhead. Послушайте без веры описание эстетических переживаний Чайтаньи Махапрабху. Это поможет вам понять его эстетическую любовь, в конечном счете вы сами обретете любовь к Богу. Krishna Mathuraya Gele Gopiraye Dasa Haila Krishna Vichcheda Prabhuda Se Dasha Upajila. When Chaitanya Mahaprabhu felt separation from Krishna, his condition exactly corresponded to that of the gopis in Vrindavan after Krishna's departure for Mathura. Чувства в разлуке с Кришной, которые испытывал Махапрабху, были в точности подобны тем чувствам, которые переживали гопи Вриндавана после того, как Кришна уехал в Махапрабху. Uddhava Darshane Yaiche Radha Ravi Lapa Krame Krame Haila Prabhu Se Madhavi Lapa. The lamentation of Srimati Radharani when Uddhava visited Vrindavan gradually became a feature of Chaitanya Mahaprabhu's transcendental madness. Это сетования, подобные тех, которым передавались в Шримати Радхарани, когда Уddhава посетил Вриндаван, со временем стали одним из проявлений трансцендентного безумия Чайтаньи Махапрабху. Radhikara Bhave Prabhuda Sada Abhimana Se Bhave Apanake Haya Radha Jnana. Sorry. Please hear faithfully this description of Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic emotions. Thus you will come to know of his ecstatic love, and ultimately you will achieve love for Krishna, for Godhead. You're on the verse 14? That was 11. 11. Послушайте
Будете жить верой, описание эстетических переживаний Махапрабху, это поможет вам понять его эстетическую любовь, в конечном счете вы сами обретете любовь к Богу. Krishna Mathuraya Gele Gopiraye Dasha Haila Krishna Vichede Prabhu Se Dasha Upadrila. When Chaitanya Mahaprabhu felt separation from Krishna, I read that, so his condition exactly corresponded to that of the gopis in Vrindavan after Krishna's departure from Mathura. Чувства в разлуке с Кришной, которые испытывал Махапрабху, были в точности подобны тем чувствам, которые переживали гопи Вриндавана после того, как Кришна уехал в Махапрабху. So a little repetition. Now 13. The lamentation of Srimati Radharani when Uddhava visited Vrindavan gradually became a feature of Chaitanya Mahaprabhu's transcendental madness. Сетования, подобные тех, которым предавалась Шримати Радхарани, когда Удава посетил Вриндаван, со временем стали одним из проявлений трансцендентного безумия Шри Чайтаньи Махапрабху. Sri Chaitanya Mahaprabhu's emotions exactly corresponded to those of Srimati Radharani when she met Uddhava. The Lord always conceived of himself as in her position and sometimes thought that he was Srimati Radharani herself. Чувства, которые испытывала Шри Чайтанья Махапрабху, ничем не отличались от эмоций, которые переживала Шримати Радхарани, когда встретила Удаву. Господь ощущал себя на ее месте и иногда считал себя самой Шримати Радхарани. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explains that the purport of the word abhimana, or self-conception, is that Chaitanya Mahaprabhu thought himself to be in the position of Srimati Radharani and was always ready to render Krishna service in that way. Although Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself, he assumed the complexion and emotions of Srimati Radharani and remained in that status. He never assumed the complexion or status of Lord Krishna. Of course, Krishna wanted to experience the role of Srimati Radharani. That is the original cause of his assuming the body of Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, pure Vaishnava never disturbed Chaitanya Mahaprabhu's conception of being Srimati Radharani. Как объясняет Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, слово «абхимана» представление о самом себе указывает на то, что Шри Чайтанья Махапрабху ставил себя на место Шримати Радхарани, и в этом настроении всегда стремился служить Кришне. Хотя Шри Чайтанья Махапрабху, сам Кришна, он перенял свет тела и эмоции Шримати Радхарани, и всегда находился в этом состоянии. Он никогда не принимал свет тела или умонастроение Господа Кришны. Разумеется, Кришна сам захотел почувствовать себя на месте Шримати Радхарани. Такова изначальная причина того, почему он принял образ Шри Чайтаньи Махапрабху. Поэтому чистые вайшнавы никогда не мешают Шри Чайтаньи Махапрабху считать себя Шримати Радхарани. Unfortunately, at the present time, a group of so-called devotees maintain that Sri Chaitanya Mahaprabhu is the enjoyer and that they are enjoyers as well. They have actually deviated from the devotional service to the Lord. Sri Chaitanya Mahaprabhu manifested himself to show that cultivation of love of Krishna and separation is the easiest way to success for all living entities. К сожалению, в настоящее время есть группа так называемых преданных, которые отводят Шри Чайтанью Махапрабху роль наслаждающегося, и себя тоже они считают наслаждающимися. На самом деле они сошли с пути преданного служения Господу. Шри Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир, чтобы показать, что переживание любви к Богу в разлуке с Ним самый легкий путь к успеху для всех живых существ. Despite this fact, there are some theosophists who declare that because Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead, such cultivation is easy for him but difficult for the living entity,
and that one can therefore approach Krishna in any way he likes. To nullify this, Chaitanya Mahaprabhu demonstrated practically how one can achieve love for Krishna by adopting Srimati Radharani's mood in separation from Krishna. Невзирая на этот факт, находятся так называемые теологи, которые утверждают, что поскольку Шри Чайтанья Махапрабху сам Верховный Господь, ему легко находиться в этом состоянии, обычному живому существу это трудно. Потому каждый волен идти к Кришне так, как ему больше нравится. Опровергая это представление, Шри Чайтанья Махапрабху показал на своем примере, как от Кришны, через меня умонастроение, Шримати Радхарани в разлуке с Кришной. Потом выйдешь, и я с тобой покушаю, ладно? Divyonmare Aichehaya Ki Iha Vismaya Adi Ruda Bhave Dimnyonmada Pralapahaya. Such is the state of his transcendental madness. Why is it difficult to understand? When one is highly elevated in love of Krishna, he becomes transcendently mad and talks like a madman. Did I mention that the previous, what's being described, this group that thinks, they don't want to think of Lord Chaitanya as in the mood of Radharani. They're trying to worship in the mood of Krishna as the enjoyer. And they enjoy Radharani, so those are the Gauranga Nagaris. Вот эта группа, которую я не упомянула, это Гуранга Нагари, они поклоняются Чайтанье Махапрабху как Кришне, который наслаждается Радхарани, и поэтому они тоже стараются наслаждаться Радхарани. Это Гуранга Нагари. Then did you read number 16? Таково состояние трансцендентного безумия. Неужели так сложно понять, что тот, кто достиг высот любви к Кришне, впадает в трансцендентное безумие и говорит, как безумный? Etasya mohanakasya gatim kam apyupeyasha brahmaba kapi vishatri Mara. Etasya mohan akyasya gatim kam apyupeyasha brahmava kapi vaichitri divyonmada itiryate udgirna chitra jalpadyas tad veda bahavo mata. When the ecstatic emotion of enchantment gradually progresses, it becomes similar to bewilderment. When one reaches the stage of astonishment, vaichitri, which awakens transcendental madness,
Udgorna and Chitrajalpa are two among the many divisions of transcendental madness. This is quoted from the Когда экстатическое чувство влюбленности усиливается, оно начинает напоминать смятение. За этим следует состояние крайнего удивления, которое пробуждает в человеке трансцендентное безумие. Удгурна и Читраджалпа два среди многих других проявлений такого безумия. Это цитата из Идвала Ниламани. Ekadina Mahaprabhu Kadayachena Shayana Krishna Rasa Lila Kade Dekila Swapana. One day, while he was resting, Chaitanya Mahaprabhu dreamed that he saw Krishna performing his rasa dance. Однажды Чайтанья Махапрабху увидел во сне, как Кришна танцует танец раса. Tribhanga Sundara Deha Murli Vandana Pitambara Vanamala Madana Mohana. Chaitanya Mahaprabhu saw Lord Krishna standing with his beautiful body curved up in three places, holding his flute to his lips, wearing yellow garments and garlands of forest flowers. He was enchanting even to Cupid. Чайтанья Махапрабху увидел Господа Кришну. Он стоял, изогнувшись в трех местах и прижимая к устам флейту. На нем были желтые одежды и гирлянды из лесных цветов. Он был так прекрасен, что мог появиться самого Бога любви. That's the mysterious letter C in English. Usually it's either K or silent or S. Now it's Q also. Cupid. Useless letter. Mandali Bande Gopi Gana Kadena Nartana Majje Radha Sahanache Vajrendanandana. The gopis were dancing in a circle, and in the middle of that circle, Krishna, the son of Nanda, danced with Radharani. Гопи водили хоровод, а посередине Кришна и сын Махараджи Нанды танцевал с Радхарани. Deki Prabhu Se Rase Avishta Haila Vrindavane Krishna Painu Ehe Gana Kaila. Seeing this, Chaitanya Mahaprabhu was overwhelmed with the transcendental mellow of rasa dance. And he thought, no, Это зрелище переполнило Чайтанью Махапрабху трансцендентным блаженством танца-раса. Он подумал, наконец-то я вместе с Кришной в Вриндаване. Prabhura Vilambadeki Govinda Jagaila Jagile Swapna Gyana Haila Prabhu Duki Haila. Govinda, seeing that the Lord had not yet risen, awakened him.
The Lord was somewhat unhappy when he understood that he had only been dreaming. Заметив, что Господь спит слишком долго, Говинда разбудил его. Господь понял, что это был всего лишь сон, и огорчился. Deha vyase nitya kritya kari samapana kaleye kaila jagannatha darashana. Caitanya Mahaprabhu performed his customary daily duties, and at the usual time he went to see Lord Jagannath in the temple. Чайтанья Махапрабху заканчивал выполнять свои обязанности, ежедневные обязанности, и как обычно отправился в храм посмотреть на Господа Джаганнатху. Yavat kala darshan korena godera pache pabuddha age darshana kare loka lake lake. As he viewed Lord Jagannath from behind the Garuda column, hundreds of thousands of people in front of him were seeing the deity. Господь стоял за колонной Гаруда, глядя оттуда на Господа Джаганнатха, а перед ним стояли и смотрели на божество тысячи людей. Udaya eka stri bide darshan napana Garude chadi deke prabhura skande pada diya. Suddenly a woman from Orissa, unable to see Lord Jagannath because of the crowd, climbed the column of Garuda, placing her foot on Lord Caitanya Mahaprabhu's shoulder. Неожиданно одна женщина из Орисы, которая не могла за толпой видеть Господа Джаганнатха, вцарапалась на колонну Гаруды и оперлась ногой на плечо Шри Чайтаньи Махапрабху. Because Lord Caitanya didn't go in, there's this Garuda stumba in the back, and he would stay there, because after the first time when he fainted, then he made a disturbance. Господь никогда не входил внутрь храма, потому что после первого даршана он потерял сознание, создал беспокойство, он решил, что он будет смотреть на даршану там издалека около Гаруда Стамбы. So he must have been bowing down or something, because she could step on his shoulder. Видимо, он был, как бы преклонился или что-то в таком духе, потому что она смогла ступить ему на плечо. Dekiya Govinda Aste Vyaste Strike Vajila Tade Namaite Prabhu Govinde Nishidila. When he saw this, Caitanya Mahaprabhu's personal servant Govinda hastily got her down from her position. Caitanya Mahaprabhu chastised him for this. Увидев это, слуга Чайтаньи Махапрабху Говинда поспешно стащил эту женщину вниз, однако Шри Чайтанья Махапрабху отчитал его за это. Because Garuda is the carrier of Lord Vishnu, he is the supreme Vaishnava. Therefore, to touch his body with one's feet or to climb the column of Garuda is certainly a Vaishnava aparad, an offense to the Vaishnava. The woman was also offensive to Krishna by putting her foot on the shoulder of Caitanya Mahaprabhu. Seeing all these offenses, Govinda very hastily got her down. Комментарий. Поскольку Гаруда носит на себе Господа Вишну, он великий Вайшнав, поэтому касаться его ногами или взбираться на колонну Гаруды, несомненно, является Вайшнава аппаратой, оскорблением Вайшнава. Женщина нанесла оскорбление также и Кришне, поставив ногу на плечо Чайтаньи Махапрабху. Неудивительно, что Говинда поспешил спустить ее вниз. Adi Basya Eshtire Nakara Varjana Karuka Yateshta Jagannatha Darashana. Chaitanya Mahaprabhu said to Govinda, O Adi Vasya, uncivilized man, do not forbid this woman to climb the Garuda Stamba. Let her see Lord Jagannath to her satisfaction. Чайтанья Махапрабху сказал Говинде: о, одевайся, цивилизованный человек, не запрещай этой женщине взбираться на Гаруда Стамбу, пусть она волю насмотрится на Господа Джаганнатха. And there's another explanation of the word Adi Vasya. Means the original people.
Aste vyaste se nari bhume te namila Mahaprabhu deki tanra charana vandila. When the woman came to her senses, however, she quickly climbed back down on the ground. Seeing Lord Chaitanya, Mahaprabhu immediately begged at his lotus feet for forgiveness. Однако сама женщина, опомнившись, быстро спустилась на землю, увидевши Чайтанью Махапрабху, тотчас припала к лотосным стопам, прося прощения. I'll be back in a minute. Минутный перерыв. Okay, Tada Arti Deki Prabhu Kahiti Lagila Eta Arti Jagannatha More Nahi Dila. Seeing the woman's eagerness, Lord Chaitanya said, Lord Jagannath has not bestowed so much eagerness on me. Видя рвение этой женщины, Чайтанья Махапрабху сказал: Господь Джаганнат не дал мне такого же рвения, как у нее. Purport: the woman was so eager to see Lord Jagannath that she forgot she was offending the feet of a Vaishnava by climbing the column of Garuda. She also neglected to consider that by putting her foot on the shoulder of Lord Chaitanya Mahaprabhu, she offended the Supreme Personality of Godhead. These are both grievous offenses that displease the Supreme Lord and Vaishnavas. She was so eager to see Lord Jagannath, however, that she committed all these offenses obliviously. Chaitanya Mahaprabhu praised her eagerness. He regretted that Lord Jagannath had not bestowed such great eagerness upon him. Комментарий. Женщина так сильно хотела увидеть Господа Джаганнатху, что решила взобраться на колонну Даруди, забыв, что тем самым оскорбляет Вайшнава. Ей также не пришло в голову, что, опираясь ногой о плечо Махапрабху, она наносит оскорбление Верховной Личности Бога. И то, и другое были серьезными оскорблениями, способны вызвать недовольство Верховного Господа и Вайшнавов. Однако она так хотела увидеть Господа Джаганнатху, что совершила эти оскорбления, не отдавая себе отчета в том, что сделала. Чайтанья Махапрабху похвалил ее рвение и посетовал на то, что Господь Джаганнат не наградил таким же великим рвением его. Jagannate avishta ihara tanu mana prane mora skande pada diyache taho nahi jane. She has fully absorbed her body, mind, and life in Lord Jagannath. Therefore, she was unaware that she was putting her foot on my shoulder. Ее тело, ум и сама жизнь были целиком сосредоточены на Господе Джаганнатхе, поэтому она даже не понимала, что встала мне на плечо. Aho Bhagavati e Vandi ihara paya ihara prasade aiche arti amara vahaya. Alas, how fortunate this woman is. I pray at her feet that she favor me with her great eagerness to see Lord Jagannath. О, как же удачлива эта женщина. Я молюсь у ее стоп о том, чтобы она даровала мне такое же горячее желание увидеть Господа Джаганнатху. Did I ever tell you the first time I heard that story? Я когда-то рассказывала вам, как я в первый раз услышала эту историю. I'm not recalling this.
Anybody like to hear it? Yeah. It's interesting. So in Vrindavan, in the first few days after the installation of the deities, Это было во Вриндаване спустя пару дней после того, как там установили божеств вриндаванских. everybody was rushing and trying to get in front of Radha Krishna. И все бежали и хотели встать перед алтарем Кришны. So it was like, the old days when the men and the women, everybody was bumping and pushing. Did you catch it? И это было такое, люди были как в первые дни, когда не было различия мужчин и женщин, все в одной группе были. So on the morning walk, Поэтому во время утренней прогулки Tripurari Swami, who had just taken sannyas, or maybe he would take sannyas a couple of days later, I'm not sure. Anyway, he asked Prabhupada, поэтому Трипурари с вами к тому моменту не уверен, но так или иначе он спросил Кириллу Прабхупаду. he said, the women went are pushing and shoving and everybody's bumping, and what should we do? Я вам сказала, Шрила Прабхупада, мужчины и женщины, они все как бы в кучу, все пихаются, все около алтаря, что нам делать? Well, you asked it in a nice way, actually. And then, спросил в таком хорошем настроении. it wasn't like these women are bad or anything. It was just questioning. Everybody was in a very ecstatic mood at the time. Prabhupada was so happy the temple opened. И он спрашивал это в правильном настроении, там не было такого, что женщины плохие или кто-то хороший, он просто пытался разобраться, все были в хорошем настроении после открытия храма, и все было в правильном духе. So Prabhupada just laughed and he said, they want to see the deity. И Прабхупада засмеялся, он сказал, они просто хотят увидеть. Don't worry. And then he told his story. И он сказал, они просто хотят увидеть божество, не надо беспокоиться. И вот тогда он рассказал вот эту историю про женщину, которая наступила на Махапрабху. I don't think at that time we had that book yet. We had maybe the first part of it. И у нас к тому времени не было этой книги, только была первая читание Caritamrta, то есть мы не знали эту историю. Anyway, that's Prabhupada. He didn't say, oh yeah, make the women stand behind and all that. He just said they want to see the Это deity. был Прабхупада, он не говорил, да, заставьте все женщин стоять сзади или просто стесните их, нет. So the men should remember that. Okay, number 31. Purvayase Yabi Kaila Jagannatha Darshana Jagannatha Deki Sakshat Vajendra Nandana. Just as previously, Caitanya Mahaprabhu, in seeing Lord Jagannath as Krishna, the son of Maharaj Nanda, in person. Третий, когда Чайтанья Махапрабху смотрел на Господа Джаганнатху, он видел в нем самого Кришну, сына Махараджа Нанда. Swapnara Darshan Aveshe Tadrupa Hailamana Yahan Tahan Deke Sarvatra Murali Vadana. Becoming fully absorbed in that vision, Caitanya Mahaprabhu had assumed the mood of the gopis, so much so that everywhere he looked, he saw Krishna standing with his flute to his lips. Поглощенный этим видением, Махапрабху настолько погружался в настроение гопи, что везде, куда бы ни посмотрел, видел Кришну, прижимающего к устам флейту. That's an example that's given that separation, devotee will say they enjoy separation better than meeting Krishna. И этот пример приводится в том контексте, когда преданные, они говорят, что они предпочитают разлуку с Кришной, чем встречу.
Because when they're separated, they can see Krishna everywhere. They so much want to see Krishna that everywhere they look, they think it's Krishna, you know. But when they actually see Krishna, they want Krishna. Потому что когда они в разлуке, то это чувство настолько сильно, что куда бы они ни посмотрели, они везде видят Кришну, в то время, когда во время встречи они его видят только в одном месте. And feelings of separation are intense, you know. Потому что чувство разлуки, оно гораздо более интенсивно. That's why Ramachandra sent Sita to the forest, and Lord Chaitanya took sannyas to benedict Sita or Lakshmi Priya, Vishnu Priya with separation. Поэтому Рамачандра остался с Ситой, отправив ее в лес, а Господь Чайтанья принял саньяс и оставил Вишнуприю, чтобы увеличить это чувство. Ebe yadi stire deki prabhuda baya haila Jagannatha Subhadra Balaramer Aswarupa dekila. After seeing the woman, the Lord's external consciousness returned, and he saw the original deity forms of Jagannath, Subhadra, and Lord Balaram. Но увидев эту женщину, Господь вернулся в внешнее сознание, стал видеть божества в их изначальной форме, как Господь Джаганнат, Субхадру и Баларам. Kodak Chaitre Deki Krishna Aichi Haila Mana Kahan Kuru Chaitre Ailana Kahan Vrindavana. When he saw the deities, Lord Chaitanya thought he was seeing Krishna in Kurukshetra. He wondered, have I come to Kurukshetra? Where is Vrindavan? Увидев божества Господа Чайтаньи, подумал, что действительно на Курукшетре, он удивился, неужели я на Курукшетре, а где же Вриндаван? Prapta Ratna Harana Aiche Vyagra Haila Vishana Hana Prabhu Ninja Vasaila. Caitanya Mahaprabhu grew very much agitated, like a person who just lost his recently acquired jewel. He then became very morose and returned home. Господь Чайтанья очень взволновался, как человек, который потерял недавно обретенный драгоценный камень. В расстроенных чувствах он вернулся домой. Bhumera Uparavasi Nija Nake Bhumi Like Ashu Ganga Netre Vahe Kichui Na Deke. Caitanya Mahaprabhu sat down on the ground and began to mark it with his fingernails. He was blinded by tears, which flowed from his eyes like the Ganges. Придя к себе, Чайтанья Махапрабху сел на землю и стал рисовать ногтями узоры на полу. Он ничего не видел из-за слез, которые текли из его глаз, как Ганга. And that's not exaggerating, it's really just... И когда это говорится, что как потоки реки Ганги, то это не преувеличение, это именно то, что происходило. I think on my phone, or, you know, like if you, those, what do they call them? Those, you get the smiley things. There's one that's like that, there's a face and the water's just gushing out of the eyes, like a flood. Мне кажется, что в телефоне у нас есть такой смайлик, там такое лицо, и у которого есть улыбающееся лицо, а есть такие лица, где из глаз как вот прямо ключом бьет. So everywhere we can find something to remind us of Lord Chaitanya. И таким образом мы везде можем найти что-то, что напомнит нам о Господе Чайтанье. Pailun Vrindavana Nata Puna Pailun Ki Mora Nileka Krishna Kahan Mue Ainu. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, I found Krishna, the Lord of Vrindavan, but I have lost him again. Who has taken my Krishna? Where have I come?
Чайтанья Махапрабху повторял: я нашел Кришну, повелителя Вриндавана, но снова потерял его. Кто забрал моего Кришну и где я нахожусь? Purport. These are the feelings of Srimati Radharani. First, Lord Chaitanya felt he had been taken to Vrindavan, where he saw Krishna's rasa dance with the gopis. Then he was brought to Kurukshetra to see Lord Jagannath, his sister Subhadra and Lord Balaram. Sri Chaitanya Mahaprabhu lost Vrindavan and Krishna, the master of Vrindavan. At this time, Chaitanya Mahaprabhu experienced Divyonmada, transcendental madness and separation from Krishna. At Kurukshetra, Krishna displays his opulence, whereas in Vrindavan he is in his original position. Чайтанья Махапрабху повторял: я нашел Кришну, повелителя Вриндавана, но снова потерял его. Кто забрал комментарий? Тут выражены чувства Шримати Радхарани. Сначала Господь Чайтанья ощутил себя во Вриндаване и увидел Кришну, танцующего танец раса в попе. А потом попал на Курукшетру, где увидел Господа Джаганнатху и его сестру Субхадру и Господа Баларама. Чайтанья Махапрабху утратил Вриндаван и Кришну, владыку Вриндавана. В это время Шри Чайтанья Махапрабху находился в состоянии трансцендентного безумия от разлуки с Кришной. На Курукшетре Кришна является свое великолепие, но во Вриндаване он занимает свое естественное изначальное положение. Кришна никогда не покидает Вриндаван, поэтому Курукшетр не имеет такого значения для гостя Вриндавана. Krishna never goes even a step away from Vrindavan. Therefore, Kurukshetra is less important for the gopis than Vrindavan. Although devotees who worship Krishna in the opulence, Vaikuntha, may prefer to see Krishna at Kurukshetra along with Subhadra and Balaram, the gopis want to see Krishna in Vrindavan, performing the rasa dance with Srimati Radharani. Кришна никогда не покидает Вриндаван, поэтому Курукшетра не имеет такого значения для гопи Вриндавана. Хотя преданные поклоняются могущественному и великолепному проявлению Кришны, образ, в котором он присутствует на Вайкунтхе, предпочитают созерцать Господа Кришны вместе с Субхадрой и Баларамой на Курукшетре. Гопи хотят видеть Кришну во Вриндаване, танцующим танец раса с Шримати Радхарани. Chaitanya Mahaprabhu showed by practical example how one can cultivate the mood of Radharani and other gopis in separation from Krishna. Devotees absorbed in this mood do not like to see Krishna anywhere else but Vrindavan. Therefore Chaitanya Mahaprabhu lamented, I found Krishna in Vrindavan and now I have again lost him and come to Kurukshetra. Unless one is very highly advanced devotee, he cannot understand these intricate feelings. The author of Sri Caitanya Caritamrta, however, has tried to explain this Divyonmada as far as possible. And it's our duty simply to appreciate it as far as possible. Therefore, the author has made the following request in verse 11. Чайтанья Махапрабху показал на своем примере, как входить в настроение Радхарани и Господа в разлуке с Кришной. Преданные, погруженные в это настроение, не хотят видеть Кришну нигде, кроме Вриндавана. Поэтому Чайтанья Махапрабху сокрушался. Я нашел Кришну в Вриндаване, но снова потерял его и оказался на Курукшетре. Понять эти сложные переживания могут только очень возвышенные преданные. Однако, поскольку автор Чайтанья Чаритамрты постарался описать и объяснить состояние Дивьянмады, насколько это вообще возможно, наш долг тоже попытаться понять его, насколько это возможно. Поэтому в 11 стихе автор обращается к читателю с просьбой. Tate Vishwasa Karishuna Bhavera Varnana Haibe Bhavera Gyana Paibe Prema Dana. My dear readers, simply try to hear this description with faith and love. That will help you understand transcendental ecstasy, and at last you will achieve love of God very easily. Мои дорогие читатели, просто попытайтесь слушать это описание с верой и любовью. Это поможет вам понять трансцендентные эстетические переживания. И в конце концов очень легко обрести любовь к Богу. Bhaktivinoda Thakur said he would especially want to serve Radharani in Kurukshetra because
there she was the most distressed. She needed help because Krishna is right there, but it's not exactly Krishna. Бхактивинода Такур говорил, что он бы больше всего желал служить Шримати Радхарани на Курукшетре по той причине, что именно там она испытывала наиболее беспокойство, потому что, с одной стороны, Кришна находился там, рядом с ней, но это был не совсем ее Кришна. Swapnaveshe preme prabhuda gara gara mana baya haile hoya yena haraila dana. When Caitanya Mahaprabhu dreamed of the rasa dance, he was fully absorbed in transcendental bliss. But when his dream broke, he thought he had lost a precious jewel. Когда Шри Чайтанья Махапрабху видел во сне танец раса, он полностью погружался в трансцендентное блаженство. Но когда он прерывался, он чувствовал, как будто он потерял драгоценность. Unmatara praya prabhu karena gana nitra dehara swabhave karena snana bhojana kricha. Thus Chaitanya Mahaprabhu would chant and dance, always absorbed in the bliss of transcendental madness. He carried out the necessities of his body, such as eating and bathing, merely out of habit. Так Шри Чайтанья Махапрабху пел и танцевал, постоянно охваченный блаженством трансцендентного безумия. Он заботился о телесных нуждах, таких как еда и омовение, просто по привычке. Ratri haile swarup ramanande lana apanamanera bhava kahe ugadiya. At night, Chaitanya Mahaprabhu would reveal to Swarup Damodar and Raghuనంద Roy the ecstatic feelings of his mind. Ночью Господь Чайтанья доверял Дамодаре и Рамананда Раю тексты, которые он испытывал. So that's like Upadeshamrita says, revealing one's mind in confidence. И это то, о чем говорит Уpadeshamrita, что надо открывать свое сердце сокровенным образом, сокровенной обстановке. I think that we mostly tend to think that revealing our mind means we have to show all the garbage and dirty things and everything that's in our mind, but that's not what it means. И открывать свое сердце или сознание, иногда люди думают, что это будет весь свой мусор и все свои, такие вещи грязные кому-то, но это не то, что имеется в виду открывать свое сердце. Prapta pranastachutta vitta atma yayo vishadojita deha geha grihita kapalika dharmako me vrindavanam sendriya shishya vrinda. Chaitanya Mahaprabhu said, at first my mind somehow achieved the treasure of Krishna, but it lost him. Therefore it gave my body and it gave up my body and home because of lamentation and accepted the religious principles of a Kapalika yogi. Then my mind went to Vrindavan with its disciples, my senses. Чайтанья Махапрабху говорил, сначала мой ум каким-то чудом обрел сокровище Кришну, но потом снова потерял его. Из-за этого, охваченный скорбью, он покинул мое тело и дом и стал жить, как живут йоги Капалики. Затем мой ум отправился во Вриндаван вместе со своими учениками, моими чувствами. This verse is clearly metaphorical. Комментарий. Этот стих явно является метафоричным. What does metaphorical mean?
what metaphorical means? Сказание. Sorry, I didn't hear. Metaphor means different comparisons, symbols of speech, painting picture with words. Very poetical. Yeah, I think somebody mentioned it from the audience. Which is Метафора это Иносказание, образное выражение. вот это. devotees are poetic. That's one of the Цветное, поэтично. qualities of a devotee. Prapta Ratna Harana Tara Guna Sanariya Mahaprabhu Santape Vibala Raya Sorupera Kantadari Kahe Haha Hari Hari Darya Gela Haila Chapala. Having lost his acquired gem, Sri Caitanya Mahaprabhu became overwhelmed with lamentation by remembering his attributes. Then, grasping the necks of Ramananda Roy and Swarup Damodar Goswami, he cried, "Alas, where is my Lord Hari? Where is Hari?" Finally, he became restless and lost all patience. Потеряв свое сокровище, Шри Чайтанья Махапрабху погрузился в скотство воспоминания его. Обнявшись за шею Рамананда Рая, Сваруп Дамодар Госвами, он причитал: где же мой Господь Хари, где Хари? В конце концов, он совсем потерял покой и самообладание. Shuna Bandava Krishnara Madhuri Yada Lobe Moramana Chari Loka Veda Dharma Yogi Hana Haila Bhikari. My dear friends, he said, please hear of Krishna's sweetness. Because of great desire for that sweetness, my mind has given up all social and religious principles and taken to the profession of begging, just like a mystic yogi. Друзья мои, говорил он, послушайте о красоте Кришны, применено его сладостью, но он презрел все обычаи и правила света, стал низшим странником, козел, живущий в подаянии. Krishna Lila Mandala Shuddha Shanka Kandala Gadiyache Shuka Karikara Se Kundala Kane Pari Se Trishna Lao Talidari Asha Juli Kandera Upara. Hard to get the beat. The ring of Krishna's Ras Lila, manufactured by Sukadeva Goswami, the most auspicious craftsman, is as pure as an earring made from conch shell. The yogi of my mind is wearing that earring upon his ear. From a gourd he has carved out a bowl of my aspirations, and he has taken the bag of my expectations on his shoulder. Kavi, great poet. Кольцо Расалилы Кришны, вырезанное великим мастером Шукадева Госвами, обладает такой же чистой, как сердце, такой же чистотой, как сердце, вырезанное из раковины. Йог моего ума проделать и стерплю свое ухо. Испытывая моей неутолимой жажды, он сделал себе чашу для сбора пожертвований и закинул за плечо сумму моей надежды. Chinta Kanta Udi Gaya Duli Vibhuti Malina Kaya Haha Krishna Pralapa Uttara Udvega Dwadasahate Lovera Julani Mate Bhiksha Bhave China Kalevara. The yogi of my mind wears the torn quilt of anxiety on his dirty body, which is covered with dust and ashes. His only words are, "Alas, Krishna." He wears 12 bangles of distress on his wrist and a turban of greed on his head. Because he's not eating anything, he is very thin.
моего ума закутал свое грязное тело, покрытое пылью и пеплом. Впервые он настигся беспокойства. Губы его бормочут только одно заклинание, о Кришна. На запястье у него 12 браслетов горя, а на голове тюрбан ненасытного желания. От него остались только кожа до кости, потому что никто не подает ему милости. Vyasa Shukade Yogi Gana Krishna Atma Nirjana Braje Tanra Yata Lila Gana Bhagavatade Shastra Gane Kariyache Varnane Sehi Tarja Pade Anukshana. The great yogi of my mind always studies the poetry and discussions of Lord Krishna's Vrindavan pastimes. In Srimad Bhagavatam and other scriptures, saintly yogis like Vyasadeva and Sukadeva Goswami have described Lord Krishna as the super soul beyond all material contamination. Великий йог моему ума всегда повторяет стихи и беседы, посвященные вриндаванским идолам Господа Кришны. Шримад Бхагаватам и других священных книгах великие святые йоги, такие как Вьясадева и Шукадева Госвами, описали Господа Кришну как ресурс души, недоступный для материальных верных. Dasindriye Shishakari Mahabhaula Namadari Shishalana Kori Lagamana Mora Deha Swasadana Vishaya Bhoga Mahadana Sabachari Gela Vrindavana. The mystic yogi of my mind has assumed the name Mahabhaula and made disciples of my 10 senses. Thus my mind has gone to Vrindavan, leaving aside the home of my body and the great treasure of material enjoyment. Beautiful. Йог-мистик моего ума стал называться Махабхаула и принял в ученики 10 часов. Сделав это, мой ум отправился в Вриндаван, покинув дом на его тело и отказавшись от великого богатства материальных наслаждений. Vrindavane Prajagana Yata Stavaraja Gama Vriksha Lata Grihasta Ashrame Tara Gare Bhiksha Tana Palamula Patrashana Evriti Kare Shishya Sane. In Vrindavan, he goes from door to door begging alms with all his disciples. He begs from both the moving and inert inhabitants, the citizens, the trees, and the creepers. In this way, he lives on fruit, roots, and leaves. Во Вриндаване он вместе с учениками просит подаяния. Ходя от двери к двери, он обращается ко всем живущим и неподвижным обитателям Вриндавана, людям, деревьям и лианам. Так он поддерживает жизнь, питая страданий, творением и ритмами. Krishna Guna Rupa Rasa Ganda Shabda Parasha Se Shuddha Ashvade Gopi Gana Tasabara Grasa Seshe Ani Panchendriya Shishe Se Bhikshaya Rakena Jivana. The gopis of Vrindavan always taste the nectar of Krishna's attributes, his beauty, his sweetness, his aroma, the sound of his flute, and the touch of his body. My mind's 5 disciples, the senses of perception, gather remnants of that nectar from the gopis and bring them to the yogi of my mind. The senses maintain their lives by eating these remnants. Гопи радуют всегда пьют нектар качеств Кришны, его красоты, его сладости, его благоухания, звука, во флейте его прикосновения. Статичный сок моего ума, органы восприятия собирают остатки трапезы. Гопи приносят их своим учителям, так чувства мои живут сейчас этими остатками. Shunya Kunja Mandap Kone Yogyasa Krishna Jane Tahan Rahe Lana Shishagana Krishna Atma Niranjana Sakshat Deki Te Mane Jane Ratri Kare Jagarana. There is a solitary garden where Krishna enjoys his pastimes, and in one corner of the pavilion of that garden, the yogi of my mind, along with his disciples, practices mystic yoga.
Wanting to see Krishna directly, this yogi remains awake throughout the night, meditating on Krishna, who is the Supersoul, uncontaminated by the three modes of nature. Там, в глуби церкви, в уединенном саду, где Кришна наслаждается своими играми, йог моего ума, вместе с учениками занимается мистическая йога, желая видеть самого Кришну. Он не спит ночами напролет, медитируя на Кришну, вверх душу свободно от скверны трех дум природы. Mana Krishna Viyogi Duke Mana Haila Yogi Se Viyoge Dasha Dasha Haya Se Dasaya Vyakula Hana Mana Gela Palana Shunya Mora Sharira Alaya. When my mind lost the association of Krishna and could no longer see him, my mind became depressed and took up mystic yoga. In the void of separation from Krishna, he experienced 10 transcendental transformations. Agitated by these transformations, my mind fled, leaving my body, his place of residence empty. Thus I am completely in trance. Когда он лишился общества Кришны и не мог более видеть его, он вдруг занялся мистической йогой. В пустоте разлуки с Кришной он стал переживать 10 видов трансцендентных состояний. Выведенный из равновесия ум мой сбежал, навсегда покинул свое жилище, мое тело. Так я вошел в транс. In this verse, the outward activities of the Kapalika mendicants have been described, but not their actual life. The Kapalika mendicants are tantric materialists who carry skulls in their hands. They are not Vaishnavas and have nothing to do with the spiritual life. Therefore, they are untouchable. Only an outward comparison has been made between the mind and their activities, but their behavior should never be imitated. Комментарии. В этом стихе описывается внешняя деятельность монахов-капаликов, но не их настоящая жизнь. Монахи-капалики – это материалисты, занимающиеся тантрой, которые носят в руке череп. Они не являются вайшнавами и не имеют никакого отношения к духовной жизни, поэтому к ним не следует даже подходить близко. Здесь проводится лишь внешнее сравнение между тем, что происходит в уме, и поведением капаликов. Вайшнавы ни в коем случае не должны подражать им. Krishnera Viyoge Gopira Dasha Dasha Haya Se Dasha Dasha Haya Prabhura Udaya. When the gopis felt separation from Krishna, they experienced 10 kinds of bodily transformations. These same symptoms appeared in the body of Sri Caitanya Mahaprabhu. Когда, переживая разлуку с Кришной, гопи испытывали 10 различных видов физических состояний, те же признаки проявились в теле Шри Чайтаньи Махапрабху. Chintara Jagaro Vego Tana Van Maling Angata Pralapo Vyadir Unmado Moho Mritya Dasha Dasha. The 10 bodily transformations resulting in separation from Krishna are anxiety, wakefulness, mental agitation, thinness, uncleanliness, talking like a madman, disease, madness, illusion, and death. Эти физические состояния, с которыми приводит разлука с Кришной, это беспокойство, бессонница, возбуждение в уме, истощение, неряшливость, бессвязные разговоры, недомогание, помешательство, галлюцинации, смерть. This verse is part of a description of Srimati Radharani's different traits from Ujjala Nilamani Vipralamba Prakarana 153 by Srila Rupa Goswami. In this book he elaborately explains the 10 symptoms as follows. So this is a big purport. We'll end up here. Комментарий.
Этот стих – часть описания состояния Шримати Радхарани, Вуджвала, Нилама, Ништилы, Рупа Госвами, Витраламба, Пратарама, 153. Подробное описание всех этих 10 симптомов, приведенное в этой же книге, таково. So this example of relativity. The previous chapter, we read the whole chapter yesterday, and we started late. И это пример того, что все относительно. Мы прочитали вчера всю главу, хоть и начали позже. And it has the same number of verses as this chapter. И там было такое же количество стихов, как и в этой главе. But this chapter has a lot of purport, so we're only not even halfway through. А в этой главе очень много комментариев, поэтому мы даже не прочитали половину. So everything is different. Every chapter is individual. Every person's individual. Поэтому все по-разному. Каждая глава, она отличительна от другой. Каждая личность, каждый человек является индивидуальной. So chinta means anxiety, and then he quotes the Hansa Dutta. Чинта — это тревога, и приводится в примеры Хамсадуты. At Akrura's request, Krishna Balaram left the house of Nanda for Mathura. At that time, the mind of Srimati Radha was disrupted, and she became almost mad because of extreme separation from Krishna. She experienced great mental pain and agitation, which caused her to drown in mental speculation in the river of anxiety. She thought, now I'm going to die, and when I die, Krishna will come back to see me again. But when he hears my death from the people of Vrindavan, he will certainly be very unhappy. Therefore, I won't die. This is an explanation of the word chinta. That's far out anxiety. По просьбе Акруры, Кришна и Баларама уехали из дома Махараджи Нанды в Мадхуру. Когда это случилось, сердце Шримати Радхарани разбилось на части, и она была на грани безумия от острого чувства разлуки с Кришной. Ее охваченный смятением ум пылал от боли, и она в пробуждении возбуждалась в своей раздумья, стала тонуть в реке тревоги. Она предавалась этим мыслям. «Я умираю», — думала она, — «и когда меня не станет, Кришна обязательно вернется, чтобы еще раз увидеться со мной. Но если он услышит о моей смерти от жителей Вриндавана, то это причинит ему сильную боль. Поэтому я не могу умереть». Таково объяснение слова «чинта». You know that Shiva temple that's just before Brahmandaghat? Знаете ли вы этот храм Шивы, который находится перед Брамандагатом? Chintahara. It's called. Он называется Чинтахара. Takes away anxiety. Mother Yasoda was in so much anxiety, but she prayed there, and then it's all right. То есть это место, которое собирает беспокойство. У мамы Яшоды было много беспокойств за Кришну. So if you get an anxiety, you can think of that place. Jagara means wakefulness. These are the different symptoms of ecstasy that Radharani is feeling. Now, maybe we should keep it for tomorrow because it's quite long. There's 10 of them, you know. Right? И это разные, это 10 проявлений экстатических экстаза, которые испытывает Радхарани. Это очень длинный комментарий, может быть, мы его оставим на завтра. And then we'll be able to spend a little time with each one. Тогда у нас будет больше времени провести с этим завтра. Okay, so because it's only 5 minutes left anyway. So any comment or question? У кого-то есть какие-либо комментарии или вопросы? We got a good crowd today. We had more. Brikadar is there with his ceiling. There he is. He's got a face also. Yes, Gurudev. How's life? How's Sorry? Vasudev doing? Он спрашивает, как жизнь. Very nice. No job. School's closed? Yeah, school's closed. So I have more opportunity to create with Vasudev. Good. Yeah, a lot of people are realizing they're like that.
A lot of devotees, not only devotees, that people are happy, they're staying home, they're with their family, you know, that normally they hardly ever see their family. Everything has its up and down. I want to ask about this Chaitanya Lila. Maybe I will ask in Russian. So, Матаджи, можете перевести? Я хотел спросить про вот это вот желание увидеть Кришну очень сильное. Но вот мы можем иногда тоже видеть у преданных, они вокруг себя вообще никого не видят. И вот такое, ну, иногда, с одной стороны, Господь Чайтанья прославил это настроение, с другой стороны, оно очень много беспокойств другим преданным доставляет. То есть непонятно, как относиться, в принципе, к порывам другим, но других, ну, то есть очень такое двоякое какое-то, как это сказать, впечатление создалось. Может Гуру Махарадж объяснить, тем более, как правильно себя вести там в обществе, в храмах и так далее. So the question is about this incident where the lady stepped on the shoulder of Sri Chaitanya Mahaprabhu. We often can also see that some devotees, they have strong desire to see Krishna, and this desire is so strong that they're not seeing anyone around them. So from one point of view, Lord Chaitanya glorified this incident with this lady. And from the other point of view, sometimes it brings a lot of disturbance to other devotees and to other people. So I'm a little bit confused how we should relate to it, to this type of emotions in other devotees, because it's creating like a double opinion here. From one point of view, they eager to see Krishna. From other, they sometimes really make a lot of disturbance. So maybe you could explain a little bit more how we should relate to it in our society and in our temples, how we should attend to this. Wow. Well, I don't know how they're, you know, really that eager, you know, that they're just oblivious, like in a trance, so they push people out of the way. But some people, they're just kind of thinking, me first. If some, you know. For example, everyone in trance want to do pictures straight on the face of deities. Everybody wants to do what? Like people sometimes they have darshan. I didn't hear because there's a big... some people come to temple and they're really eager to take pictures, so they put like a camera in front of the face of the deity, for example. They're so ecstatic, they want to have picture and they put camera like really into face of the deity. That's not so good, but... Например, этот пример это не очень хорошо. But if, you know, it's also a good desire, so I think Lord Chaitanya would tolerate it. Это также хорошее желание, и, возможно, Господь Чайтанья, он бы это вытерпел. But they could also just ask it, please zoom a little bit, you know, it still comes out good. И также можно попросить преданных, вы можете воспользоваться зумом, и так это получится у вас хорошая фотография. This is not exactly, but at the same time, I guess it was the first day of, you know, when the first artik or something of Krishna Balaram. Вот этот пример, это не дословный пример, но это была ситуация, когда была первая арика в храме Кришна Баларам Мандире. And Vishaka was trying to get a picture, you know, of Prabhupada in an artik. И Вишака, Матаджи, она хотела сделать фотографию, как Прабхупада проводит арики. And Tripurari, he was standing right in her way and she couldn't get the good picture. И Трипурари, он стоял прямо перед ней, и она из-за этого не могла как бы хороший кадр ставить. So he was
very anxious to see very, closely and clearly. И он был очень, сильно горел желанием поближе все рассмотреть и все увидеть. So she was asking him to move, and he wouldn't move. И она его прям просила подвинься, а он не двигался. This is a one time in a lifetime, this could happen. Потому что это такое событие, которое раз в жизни происходит. So then she said, if you stand there and get the darshan, that's good for you, but if you let me get the good picture, that's good for everybody. И тогда она ему сказала, если ты будешь стоять передо мной, перекрывая весь вид, ты получишь хороший даршан для себя одного. Но если ты меня пропустишь и дашь мне сделать хорошую фотографию, то это будет хорошо для всех. And then he moved. И он подвинулся. But, that's not so bad. The other devotees should tolerate also. Everybody should learn a little bit to be sensitive, but that's the real thing. И в этом нет ничего страшного. Каждый может немножко потерпеть с одной стороны, а с другой стороны преданным также надо учиться быть немножко более чувствительными. В этом нет ничего плохого. Because if they stand there, taking their pictures and the other devotees can't see them, that's no good. Потому что если они там стоят себе перед божествами и фотографируют, и при этом заслоняют божество для других преданных. That's probably why, like Vrindavan, they don't allow cameras, don't allow taking pictures, because people, they get carried away and they block the view. И поэтому мне нравится в храме в Вриндаване, что в храмах во Вриндаване запрещено делать фотографии, иначе люди просто, они погружаются в эту деятельность и перекрываются своими делами. So, not while they're doing it, but some other time we either put a sign up or, just mention in the class, or have a special time for taking pictures. I don't know, many different things you can do. Можно сделать много разных вещей, не в самый момент, когда они уже это делают, но, может быть, отдельно от этого можно поставить какую-то вывеску, что там, может быть, не фотографировать или объявить во время урока, что для фотографии будет выделено специальное время, а как-то можно это решить. Okay. Hare Krishna. Yes, thank you very much. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Okay, that's a good, interesting question. Хороший, интересный вопрос. Кришна, хотел спросить, просто связь плохая, если ответ можно раньше написать, я буду признателен. Я спрашиваю для преданного, в Шримад-Бхагаватам 5, 14, 17, я не ошибаюсь, там говорится, что полубоги никогда не забывают, что они слуги Господа. Но ты мне сказал, что в других талиях Шримад-Бхагаватам говорится, что иногда они забывают это. Можешь объяснить Гурудева просто? Так, я не поняла, в чем вопрос. Что полубоги забывают, что они слуги Господа? Да, да. Так а в чем вопрос? Ну, говорится, противоречие. В одном месте написано, что никогда, в другом иногда. Я это не Просто слышала. в 5 песне говорится, что они никогда не забывают, а в других комментариях там говорится, что они иногда забывают. Я услышала. Можете в чате, пожалуйста? Да. Я просто ничего не слышу. Yeah. So the question is, it's question from one devotee, it's his Bhagavatam. So he's reading Srimad Bhagavatam, and in one stated that sometimes demigods, they forget that they are servants of Krishna. And in the other place in purport, it is said that they never forget that they are servants of Krishna. So could you please explain it? It's one of those things you can't explain. Это
это одна из тех вещей, которые невозможно объяснить. You know, like Lord Brahma forgot for a minute, for a second, and he stole the cowherd boys and stuff, but he didn't really forget. И мы можем взять пример с Брамой, когда вроде на секунду он забыл, что Кришна Бог, он похитил всех пастушков, но на самом деле это он не забыл. Or maybe they're talking about different demigods, like Shiva and Brahma, they would never forget. И, возможно, речь идет о разных полубогах, потому что такие полубоги, как Шива и Брахма, они никогда не забывают свое положение. Never really forget, but like smaller demigods like Indra can forget. А более, низкостоящие полубоги, более простые, не простые, более низкостоящие полубоги, они иногда забывают, такие как Индра, они иногда забывают об этом. So this is just some of the things that can't be explained by any kind of material logic or reasoning. It's beyond all that. Это одна из тех вещей, которые тяжело объяснить какими-то логическими пояснениями или понять умом. Oh, sorry, but that's all I can say. Это все. Okay, anything else? Thank you very much. That's a good question. Somebody's reading is very Хороший good. вопрос. Это хороший вопрос, это значит, что кто-то читает. All right, thank you very much. Hare Krishna, thank you, Gurudev. How's Parmananda doing? Как дела у Парамананды Прабху? Харе Кришна, Гуру. Я сегодня его буду проверять, сегодня к нему приду. Но из-за пандемии к нему трудно попасть больше, чем раз или два раза в неделю максимум. Tamahar Prabhu is saying that he will visit him today, and because of the COVID, it's very hard to visit him maybe once in a 1 week, they let him in. Yeah. Tamahar is in Tel Aviv now? What? Okay, yeah, I know that many hospitals, they don't let any visit, only close family or something, you know. It's very sad that old folks home, they don't let visitors come. Махарадж говорит, что действительно сейчас многие больницы они не пускают никого, кроме очень близких родственников. И самое печальное, что в дом престарелых тоже не пускают посетителей и люди. Ну, к сожалению, передайте, скажите Гурудеву, что Парамананда Прабху просто привык почти к каждодневному посещению. У него было много преданных, он кушал посад. А сейчас такая ситуация, что к нему общее количество посещений не может превышать 2 раза в неделю всего. Yeah, so this is the situation that Paramananda, he got used to that he is surrounded with many devotees almost on daily basis. But now, due to the situation, maybe twice a week he can get a visit. Lonely. Yeah. Okay. So thank you all very much. Hopefully I'll see you tomorrow. I'll find out. We're supposed to travel somewhere, and I don't know if I'll get there in time. If we would leave on time, but they never leave on time. Okay? Hare Krishna. Shri Shri Caitanya Caritamrta ki jai. Gaur Premanand.